Hello, good morning, students. Last we discussed about motion. Now, motion lesson completed. Now, we start the second chemistry lesson, that is matter around us pure? First lesson, matter ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ study ਕਰ ਲਿਆ, and now we discuss about is matter around us pure? Pure mean ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, pure. And first one we discuss about the definition. What is pure substance? A sample of water, a sample of matter, sorry, a sample of matter containing only one kind of matter is called a pure substance. कोई भी sample matter ਦਾ ਹੋਏ and containing only one kind of matter, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ matter ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, that is called a pure substance. Otherwise ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ pure substance ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. We explain with example. Now, mixture is sample of matter containing two or more substances is called a mixture. Mixture ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, that is called a mixture. For example, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਹੈ. ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਹੈਜ਼ in the term of science or chemistry, it is not pure because it is a mixture. Actually, milk is a mixture and it contain water, fat, protein and sugars extra. Point clear hoega? If we say that is pure milk asli dudh hai, but in term of chemistry that is not pure because it has some other substances like water, fat, protein and sugar. First point clear हो गया कि pure substance ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ only one type of matter होएगी, that is pure होएगा, otherwise वो pure नहीं होएगा. Now we classify the matter. First one we classify the matter, then we discuss about its next topics. First one, matter we discuss it is two types, that is the which flow chart, and with the flow chart we can easily understood the all the concept. Matter two types. First one pure substance and second one mixture. Pure substance are two type. Pure substance again two types, elements and compounds, and elements are further three types. Metals, non-metals and metalloid. We discussed it later. Metal, non-metal and metalloid. And compound again two types. Organic and inorganic. And mixture again two type, homogeneous and heterogeneous. Where you see the word homo means same. ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ, that is the same, homogeneous. hetero mean different. different हो जाएगा, that is a heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, for example solution. Solution is a homogeneous because I say you that sugar dissolve in water. Find the sugar. Where is the sugar? Sugar is dissolved in water to form the solution. That is a homogeneous, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ mixture ਹੋਏਗਾ. But heterogeneous, they form two different substances can be seen. For example, colloids. Colloid word is taken from the Greek letter that mean gum like. ਗੂੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨਗੇ, that is colloids. And second one, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਟੀ ਵਾਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
some particles are suspended in water. For example, chalk in water. मैं chalk ਨੂੰ water ਵਿੱਚ dissolve ਕਰ ਦਿਆਂ, then it form suspension. That is the flow chart. ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਨਾਓ we discuss about physical and chemical properties. First one, we understood the definition physical properties. Those properties of matter which can be observed without changing the chemical composition of matter are called physical properties. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, that is called physical properties. For example, color, smell, freezing point, boiling point, these are the physical properties. And chemical properties are those properties of matter that can be observed and measured by performing a chemical reaction. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ take place ਹੋ ਜਾਏਗੀ, that is chemical reaction, and new compounds are formed, that is called as chemical properties. For example, any substance ਦੀ toxicity ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਸਿਡ एक्स्ट्रा, दैट इज़ द कैमिकल चेंज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, दैट इज़ कॉल्ड एज chemical properties. For example, when a piece of sodium metal is dropped into water, which sodium metal most reactive metal है, and when drop into water, ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ vigorous ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, vigorously ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ take place, and as a result sodium hydroxide and hydrogen gas produced. किड़े हो गए, sodium hydroxide and hydrogen gas. Now we write the chemical equations. First one, we write the structural formula: sodium metal plus water, sodium hydroxide plus hydrogen. Now we write their symbols. Sodium as symbol Na, water H2O, and sodium hydroxide NaOH plus H2. Now we balance the equation. Here it form 2 mole sodium hydroxide, so we write here 2 sodium balance ho jange. Now here you see that there are 4 hydrogen atoms, 2 to the 4, and here see 2 hydrogen here ne, 2 here ne, that is total 4, and 2 oxygen atom here, 2 oxygen atom. That equation is a balanced chemical equation. And that hydrogen gas burn with pop sound, hydrogen gas एयर विच आंदे ही अपने आप इनू अग लग जाएगी तो पॉप POP पॉप साउंड जी सानू सुनाई देगी when sodium metal put in water. That is a chemical reaction. Now we discuss about pure substance in detail. Pure substance बारे असी गल करांगे. A pure substance is a form of matter any one हो सकती है, solid, liquid or gas, that has constant chemical composition and characteristic properties. उन्ना दा की होएगा constant chemical composition में change नहीं कर पावांगा तो उन्ना दियाँ characteristic properties होणगियां definite कि वही property रहणगियां. For example, pure water formula we write H2O is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom bounded chemically. Now here we discuss the formula of water, how water is formed. First one, we know that hydrogen has atomic number 1 and its valence electron only 1, but for oxygen फर्स्ट शैल च ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है and second shell 6 है
and last electron are called valence electron. Last electron are called valence electron. And how much? There are 6. Oxygen has 6 electron, 2, 4, 5 and 6, but it complete its octet. ये अपनी 8 पूरे करना चाहता है. How much? That is octet. Octet mean 8 electron. To complete its octet, it needs 2 electron, 1 electron of hydrogen I write here, second hydrogen I write here. In this way, hydrogen complete its 2 electron, hydrogen complete its 2, and oxygen completed its 8 electron. Oxygen completed its 8 electron. That is the structure of water. A pure substance is one which is made up of one kind of particles only. Every pure element or pure compound is a pure substance. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ डायमंड किदा एलोट्रोप है बच्चे? कार्बन का. कार्बन मेनली प्रेजेंट है. प्योर गोल्ड इज मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स. प्योर गोल्ड. सी वाटर इज नॉट प्योर. सी वाटर इज नॉट प्योर बिकॉज नंबर ऑफ salts आर डिजॉल्व्ड इन इट. सी वाटर प्योर वाटर नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ salt आर डिजॉल्व्ड इन इट. A pure substance cannot be separated into by simpler substances by simple physical methods such as मैं उन्हें फिल्टर कर ਲਾਂ, डिस्टिलेशन कर ਲਾਂ, क्रिस्टलाइजेशन. ये प्रोसैस जे नहीं असी अगे पढ़े हुए इन्हां नूं असी नैक्सट इसी लैसन दे विच डिटेल च स्टडी करांगे. फिल्ट्रेशन साफ करना, डिस्टिलेशन च भी प्योरीफिकेशन ही होंगी है, क्रिस्टलाइजेशन च भी क्रिस्टल बनने. एंड कैमिकल मैथड, मैं किसी भी मैथड के नाल प्योर सबसटांस नूं सैपरेट नहीं कर सकता इनटू देयर सिंपलर सबसटांसिस. नाउ we start with characteristics of a pure substance. Characteristics of pure substance. A pure substance is homogeneous throughout. Homogeneous ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ. A pure substance has constant appearance, color and density throughout the sample. ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ appearance ਬਦਲੇਗੀ, color, density ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. Third, a pure substance display sharp and definite melting and boiling point. Pure substance है, it show sharp and definite. Mean if I say that substance has 100 degree Celsius, ਜੇ ਮੈਂ 100 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਤੇ ਹੀ boil ਹੋਏਗਾ. ठीक है, ना अगे होएगा ना पीछे होएगा. दैट इज शार्प एंड डेफिनेट 100 डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर ऑलवेज बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्योर वाटर होएगा बॉयल करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस ते ही बॉयल करेगा, इस तो पहले बॉयल नहीं करेगा, ना इस तो बाद. नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस. प्योर सबस्टांस आर ऑफ टू टाइप्स. Pure substance are of two types. First one element and second one compound. Pure jeta only one type है, that is element. When two or more element combine they form the compound. Element, first one we discuss about element. Element is a pure substance that cannot be broken down into any simpler chemical substances by physical or ordinary chemical methods. Pure substance element ਨੂੰ मैं break नहीं कर सकता, चाहे मैं physical method apply करा चाहे मैं chemical method apply करा. For example, carbon है, oxygen, nitrogen, they cannot be break.
An element can be a solid, a liquid or gas. Element may be any state matter ਦੀ state ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, solid ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, liquid ਵੀ or gas ਵੀ. For example, gold and silver, we know that they are solid. Only one metal that is liquid, that is mercury. Hydrogen and oxygen are gases. Hydrogen and oxygen are gases. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ.